and dads na madalas tight ang schedule, here's a dish that can easily satisfy your family's merienda cravings. Kaya try natin ang Toasted Hotdog Boat ni Mars Aubrey na talaga namang Mars Masarap! So, madali lang for the kids to and for us. Actually, kahit ano naman, pero today, let's do hot dog. So, para may decorate naman. Decorate sa gitna lang. Let's slice it in the middle. Okay, so kaya siya tinawag na boat. Oo, kasi parang nakasakay Sa taas siya. ang butas. Oo. Okay. Tapos, let's spread butter para medyo... So, melted butter. para Ooh. medyo flaky. Solve na ako sa butter, Ate Og. Ay, Butter sorry. pa lang. Tapos, Oo. Yeah, di ba? Anything with butter. It's good. Totoo. Minsan lang naman. Actually, So, ikaw nagbo-butter ka ba? Yung totoo? yes. Talaga? Pero hindi sa everyday. Pwede na talaga ng cheese. Ganyan. So, na pumasok ka, ha? Yan. Pwede na lakayan yung ano, pinasok lang basta. Sinaksak na lang talaga ni Aubrey. Oo. Kasi ganun din naman yan sa loob, Mars. Kasi magmamelt din naman kasi yan. Yeah. Okay. Wait, so syempre, bilang mga fit moms kayo, does that also mean na mapili kayo sa mga pagkain? Or sa mga kinakain nyo? Ako, basta alam mo yung mga kids ko, sanay sila ng minsan, hindi na sila naghahanap ng chips sa bahay kasi hindi sila sanay. Okay. Pag may chips, parang, oh my God, it's a party! Well, Yeah. feeling nila kayo. Pero totoo yun, kung ano yung nasa bahay mo, yun lang din naman yung makakasanayan nilang kainin. That's true. So, eto na, syempre. Medyo nila. At kapag, kasi syempre, it's one thing to choose what food you're gonna eat. Pero yung sa mga anak nyo, ganun din ba? Do you also practice the same for the kids? Or are you more lenient with them? Parang you just kind of let them eat whatever? I used to be like that, but now I'm a little bit more strict as they're dalagas now, 20 and 22 na sila for my older girls. And we just started to like take turns cooking and really be choosy sa mga niluluto namin, yung mga binibili namin. And we also want to make that thing, like sinasabi ni Aubrey, like sanayan namin yung baby namin, si Rosie, to eat healthier foods. Kasi before talaga, sarap kumain, we don't have any limitations. That's right. O yan guys, pinapasok ko lang. Okay na ba yung itsura niya? Mukha na ba siyang In boat? fairness, yeah, achieve naman, Mars. And you know what? What's nice about this is you can actually offer or parang kaya mo mag-prepare ng hot dog buns in a different Way. Yeah. Oo. So even for the kids, it'll look kahit it's the same thing inside. Yes. The fact that it looks different already makes a lot of difference. Same but Mars. different. Yes. Gusto ko yung Mars Malayo pinati ako ganyan, Ate Obs. Ngayon lang ako nakakita niyan. Diba? Diba? Na may pa-parsley. Oo. Kasi kailangan natin yung pangpaganda ng any kind of food. Mm-hmm. Wow! That's it! Yeah, yun lang. Then, put it sa toaster. Okay. Diba? May Ay, chismis yung toaster. dapat pala ipasok ko Ito. siya. Ito. Ayan, Ito, yan, Mars. yan. Ay, hindi Mars, ako. do the Ikaw na honor. pala. Papasok ko talaga yung plate, di ba? Sige, try mo. Hindi sana kasha. Okay, mga Mars, enjoy! Let's go. Laki ah. Sorry naman. Nagka-ketchup ako sa ilong. Sa laki ng I hotdog. felt it. Grabe, what a comfort food. Diba? Ito na yung mga bagay na bihira natin kainin as adults. Tapos may cheese pa. So easy to make, guys. Definitely, magugustuhan ng mga bagets. Ito yung alam mong pag-prepare mo, hindi nila mahihindian. Thank you, Mars Aubrey! Salamat! Thank you sa aming nakaka-happy na food. Super!